So start doing with me. Write the problem. Maximize z is equal to 60x1 plus 40x2 subject to 2x1 plus x2 less than or equal to 60, x1 less than or equal to 25, x2 less than or equal to 35, x1 comma x2 greater than or equal to 0, greater than or equal to 0. This is a problem. This is a problem. Can you see this? Now we have to do this problem. As usual, we'll convert all these constraints into equalities. Now they will become, when you convert it, it will become as 2x1 plus x2 equal to 60, x1 equal to 25, x2 equal to 35. Let this equation be 1, 2, and 3. 3 constraints. Now we take the first one. Take the first one. Take 1. Let x1 equal to 0. So this becomes, therefore the first equation x1 0 into എന്താ സംഭവിക്കുക? ഈ ഭാഗം 0 ആവും. So x2 equal to 60. Therefore x2 equal to 60. Therefore the point is 0, 60. x1 0 and x2 60. Now let x2 equal to 0. x2 equal to 0. Let this be 0. So then 2x1 equal to 60. So it becomes, therefore 2x1 equal to 60. x1 equal to 60 divided by 2, which is equal to 30. Which is equal to 30. So the point is x1 into 30, x2 into 0, so 30 0. 30 and 0. അപ്പോൾ ഈ പോയിന്റിൽ നിന്ന് മാത്രം നമുക്ക് എടുക്കാം. I'm going to rub this off. We have the point here as 0, 60 and 30, 0. First in the point ആണ്. First in the points. First in the point ഇത്രയാണ് കിട്ടിയത്. Now, what shall we do now? First in the point ഇത്രയാണ് സ്ഥിതിക്ക്. ഇനി രണ്ടാമത്തെ നമുക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല. 2, 3 നമുക്ക് ഒന്നും ചെയ്യണ്ട. Because x1 is equal to 25 and x2 is equal to 35 എന്ന് direct പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് it is easy. It becomes easy. അതായത് നേരെ നമുക്കൊന്നും ഇടാനില്ല, ഒരു ലൈൻ മാത്രം വരച്ചാൽ മതി. Now we start drawing the line. നമുക്ക് വേണ്ടത് 60 വരെ ഉണ്ട്. So we will take the line with 5 വെച്ച് എടുക്കാം. We will take with 5s. We will draw it here. വരുന്ന y axis x2 ആണ്. Okay. Now we need 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. Let this be x1 axis. Let this be x2. So we will do here 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. Or salary, I have to make it smaller. We'll make it smaller. 60 വരെ വേണം. Okay. We'll have 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50,
55, 60. 60. So this is 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60. Now we take the first point 0 and 60. First line we plot here, it is 0 and 60. We need to plot the first line. 0 and 60. So we have here 0 and 60 means 0 on the x1 axis and 0 to the x2 axis. So this is 0 and 60. 0, 60. Okay. Now we have 30 and 0. 30 and 0. 30 on the x1 axis and 0 on the x2 axis. So this is 30 and 30, 0. Now we connect these two lines. We connect these two lines. So we have this line, the first one. Now we have one equation equation, that is 2x1 2x1 plus x2 equal to 60. This is the first one. Now the second one, x1 equal to 25. x1 25 ആണ്. x2 can be any values. x2 can be any values. x1 equal to 25 ആയിട്ട്. So x1 25 ആവുമ്പോൾ we can draw it like this. x1 is 25. A line like this. A line like this is x1 equal to 25. x1 equal to 25. Now x2 equal to 35. x2 equal to 35. The third one, x2 equal to 35. Now x2 35 x1 in the value into mark. So we can draw it here. x2 equal to 35. This is the line for x2 equal to 35. This is x2 equal to 35. This is x1 equal to 25. So we got the three lines. Three line one. We have feasible region. Feasible region we shade cheyyam. x1, 2x1 plus x2 less than or equal to 60. This line 2x1 plus x2 less than or equal to 60 below the line. Origin compare. Origin is 0. Origin towards origin is less. Away from the origin is greater. Towards the origin is less and away from the origin is greater. So, after we have another, this line we have arrow mark full the feasible region is we have the feasible region towards this region. Okay. ഇനി അത് ശരിയാണോ എന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഷെയ്ഡഡ് പോർഷൻ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ സംശയം വരും. ഇതൊന്നും കുഴപ്പമില്ല, ചില ലൈൻ വരയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഡൗട്ട് വരും. അപ്പോൾ either you take one point not on the line, ഒന്നുകിൽ ഇവിടെ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ എടുത്തു നോക്കാം, away from the line and put the values for x1 and x1. ഇപ്പോൾ ഒരു പോയിന്റ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇവിടെ 10 10 എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പോയിന്റ് എടുത്തു, 10 10. This is 10, 10. നമ്മൾ ആ വാല്യൂ ഇതിനകത്ത് ഇട്ട് നോക്കാം. ഇതിനകത്ത് ഇട്ട് നോക്കുമ്പോൾ എന്താ വരിക? 2x1 plus x2 less than or equal to 60. That is 2 into 10 plus x2 is 10. And then we will get 20 plus 10, which is equal to 30. 30 is less than or equal to 60. So we know that this point satisfies this constraint. This particular point, number randomized point, satisfies this constraint. Constraint is satisfying. That means E area.
Means suppose I put a point. For example, I'm going to take 20 and 25. 20 and 25. Let this point be 20 and 25. This line is line. So 20 and 25 are 2 into 20 plus 25. That is, this is 40 plus 25, which is 65. 65 is not less than or equal to 60. So, this shading okay, the feasible region will not lie in this region. Down to a random point, not on the line, above or below the line, you take the point and then check whether it satisfies the constraint, less or greater or depending on that, you can put the shaded portion. Now, in x1 equal to 25. x1 less than or equal to 25. x1 in the line towards the origin, we have the line like this. Less. So you have it in this position. Okay. x2 less than or equal to 35. x2 less than or equal to E line. So you will have it in this position. Less than or equal to okay. This arrow is change the result. This arrow. This arrow is arrow. But if you can find only the arrow for this one. Okay. So every arrows of all portion. So we have the portions, the feasible area in this portion. When you draw it, the feasible portion will lie here in this one. Feasible portion. So this bounded area is a feasible region. We points we will get the values for Z. But you have to find the better value. So we take this bounded region A, and this is B. Okay, this is B, this is C, this is D, and this is E. All the point to it. So we will write that point here. We'll write those points here. A 0 0 A 0 0. B this is 25 0 25 0 25 0 25 0. Point C, you do not know what the point is. Now you have a graph and you can solve it. C number D number E number 0 and 35. 0 and 35. So you got these 5 points you got. Now to find C and D. Now C lies on two lines. On lines, which is the first line. C lies on 2x1 plus 2x1 plus x2 equal to 60. And this one also. E line C order. E line C order. So this is x1 equal to 25. x1 equal to 25. Now you can easily solve because x1 is directly given as 25. x1 is value. So you get therefore 2 into 25 plus x2 equal to 60. That is 50 plus x2 equal to 60. x2 equal to 10. So you got the value 10. Up at the value 25 and 10 is the value. 25 and 10. x1 25, x2 is 10. So you have the value here 25 and 10 for C. You have solved the equation. Okay. Again, I log this off. Now D lies on the line. D lies on the line again 2x1 plus x2 equal to 60.
and x2 is equal to 35. So ഈ രണ്ട് ലൈനിലാണ് d കിടക്കുന്നത്. ഇതിനെ സോൾവ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ x2 ഡയറക്റ്റ്ലി കിട്ടിയോണ്ട് x2 ഇതിനകത്തേക്ക് ഇടാം. So 2x1 plus 35 equal to 60. Therefore 2x1 equal to 60 minus 35 equal to 25. So x1 equal to 25 by 2. That is 12.5. 12.5. You have here 12.5. So x1 is 12.5, x2 is 35. So here 12.5 comma 35. So you got all the points. Points ella kitti. Ini namukku objective functions ida nokka. So feasible region endanu paditti. This is a feasible region. This is a feasible region. It is bounded by these points. It is bounded by the feasible region is bounded by the points A, B, C, D, and E. So you got those points. Now you will substitute these points in Z. Z. In Z and then Z is equal to 0 because everything is 0. In the 0 you have Z is equal to 60 into 25 plus 0. That is 6 5s are 30, 6 2s are 12, 13, 14, 15. So you have 1500. Z is equal to 1500. 1500. Then you have what do you have here? Add the value 60 into 25 plus 40 into 10. So you have here 1500 plus 400. You have here Z is equal to 1900. 1900. 1900. Now add the values here. 60 into 12.5 plus 40 into 35. 40 into 35. What do you get here? Now check here. You get the value as 2150. So this Z is equal to 2150. Okay. 2150. Now next is E into 0 plus 40 into 35. So you have here 1400. 1400. So Z is equal to 1400. So you got the values for all the points. And you can observe that for the point D with x1 is equal to 12.5 and x2 is equal to 35, Z is the maximum, that is 2150, because the objective is to maximize the equation, maximize the value or profit, whatever it is, maximize change order, E values are number. So you can write that Z is equal to 2500, which is maximum for the point D with x1 equal to 12.5 and x2 equal to 35. x2 equal to 35. So the value will be the bounded region, feasible region will be. Is this okay? Can I go to the next one? Is it fine? The problem is being solved. Is it okay? Is the problem okay? Okay. Can I knock it off? Am I too fast? Am I too fast? Did you write it down? Can I go to the next one? Rabbi, the
Okay. I'll rub this and we go to the next one. Okay, so we will write the second one. The next problem, please write it down. Minimize. Minimize z is equal to 20x1 plus 40x2. 20x1 plus 40x2 subject to 36x1 plus 6x2 greater than or equal to 108. Greater than or equal to 108. 3x1 plus 12x2 greater than or equal to 36. 20x1 plus 10x2 greater than or equal to 100. x1 comma x2 greater than 0, greater than or equal to 0. This is a problem. Okay. Now, so we have the constraints here. We have to change it in equalities. So now this becomes 36x1 plus 6x2 equal to 108. 3x1 plus 12x2 is equal to 36. 20x1 plus 10x2 equal to, you have to write it down, converting the constraints into equalities. Converting the constraints into equalities, it becomes, and this is 1, 2, and 3. 1, 2, and 3. Now take 1, that is, let x1 equal to 0. Let x1 is equal to 0. So 36 into 0 plus 6x2 equal to 108. So therefore you will have 6x2 equal to 108. 108. So you have here x2 equal to 108 divided by 6. 108 divided by 6. So the point is 18. 18. You get the value 18. So the point is 0 and 18. 0 and 18. Now let x2 equal to 0. x2. So this is going to be 0. And now you have 36x1 equal to 108. So x1 equal to 108 divided by 36 into 3. 3, 6, 18, 10, 3, 3, 9, 10. So you have here 3. 3. So the point is 3, 0. 3, 0. So you got the 2 points. The point in that you have 0 and 18 and 3, 0. 0 and 18 and 3, 0. Now
take 2. Take 2. Take 2. And other x1 0 here. So 12x2 equal to 36. So let x1 equal to 0. So therefore you have 12x2 equal to 36. So x2 equal to 36 divided by 12, which is equal to 3. 3. So the point is 0, 3. 0, 3. So for 1 point you got 0, 3. 0, 3. Now let x2 equal to 0. So 3x1 plus 0 equal to 36. So you have 3x1 equal to 36. So x1 equal to 36 divided by 3, which is 12. So the point is 12, 0. So you got the next point also 12, 0. 12, 0. രണ്ടാമത്തെ കൺസ്ട്രെയിന്റ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ 2 പോയിന്റ് എടുത്തു. സോ യു ക്യാൻ പ്ലോട്ട് ലൈൻ ബിറ്റ്വീൻ ദീസ് ടു പോയിന്റ്സ് കിട്ടിയാൽ നമുക്ക് ലൈനിനെ പ്ലോട്ട് ചെയ്യാം. Now take the third one. Now take 3. Let x1 is equal to 0. So 20x1 0 out. So 10x2 equal to 100. So you have therefore 10x2 equal to 100. Therefore x2 equal to 100 divided by 10, which is equal to 10. So you have here 0, 10 at the pointer. Okay. In x2 0 x2 0 but 20x1 equal to 100. Therefore you have 20x1 equal to 100. Therefore x1 equal to 100 divided by 20. That is equal to 5. So the point is 5 and 0. 5, 0. x1 x2 is a pointer. The point is x1, x2. So x1 in the value is 5 and x2 in the value is 0. So you have here, and the point is 0, 10 and 5, 0. So you got points for all the 3 lines you got. The points for all the 3 lines you have got. Okay? 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 Yeah. So, now to plot the graph. We'll plot the graph. Shall we plot the graph now? Graph plot ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം y axis maximum വരുന്ന 18 ഉം x axis maximum വരുന്നത് x axis maximum വരുന്നത് 12 ഉം ആണ്. നമുക്ക് 1, 2, 3 എന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കാം, 2, 4, 8 എന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കാം. No problem. We give it with 2, 4, 8. Okay. 2, 4, 6, 8, 6, 8, 10, 12, 14, 16. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. This is x2. This is x1. Now we plot the first one. First constraint the points under 0, 18, 3, 0.
So 0, 18 is x in the value 0, y in the value 18. So this is the point. 0, comma 18. 0, comma 18. Now 3, comma 0. X1 in the value 0, x2 in the value x1 in the value 3, x2 in the value 0. So in between this, so 3 is here. So you have here 3, comma 0. This point. Connect those two lines. You connect those two lines. The line is this one. Connect those two lines. Now the next one is 3x1 plus 12x2 equal to 36. Other points are 0 in 3, 12 in 0. 0 means x1 is 0, x2 is 3. So this is the point. 0, comma 3. Next 12, 0. So 12 is 12 x1 is 0, x2. So this is 12, comma 0. So this point. So to connect those two lines, so we got this line. Okay. Next is 20x1 plus 10x2 equal to 100. I think that is 0, 10. 0 on x1, x2 is 10. So this is the point. This is 0, comma 10. 0 and 10. Next is 5 and 0. 5 on x-axis, x1 axis and 0 on x2 axis. 5 of either equivalent. This is 5, comma 0. Connect those two lines now. Connect those 2 points. Lines are 2 points. You have this line. So this is, which one is this line? First one is 12, 0 and E കാണുന്ന line വരുന്നത് 3x1 plus 12x2 equal to 36. ഇനി first one 0, 18 അത് ഈ line ആണ്. ഈ line വരുന്നത് this belongs to the line 36x1 plus 6x2 equal to 108. And ഇപ്പോ വരച്ച line ഇതാ. So this one belongs to 20x1 plus 10x2 equal to 100. Now, we have feasible region. Feasible region. Now we can see first one is 36x1 plus 6x2 greater than or equal to 108. Greater number origin opposite direction. This line is very നിങ്ങൾക്ക് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റ് എടുത്ത് നോക്കുക ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റ് എടുത്ത് നോക്കുക അത് ഇതിനകത്ത് ഇട്ട് നോക്കുക ഈ കൺസ്ട്രെയിൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ആവുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക അതായത് ലെസ് ആണോ എന്ന് നോക്കുക ദാറ്റ് ഇസ് ലെഫ്റ്റ് ആൻഡ് റൈറ്റ് സൈഡ് സാറ്റിസ്ഫൈ ആവുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ ഒരു പോയിന്റ് എടുക്കുക ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ ഇവിടെ ഗ്രേറ്റർ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ആരോ കിടക്കാൻ പോകുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ആ ആരോ ഇസ് ഗോയിങ് ടു ബി ലൈക്ക് ദിസ് ഈ ലൈനിന്റെ ഈ ലൈൻ ഇതാണ് അതിന്റെ ആരോ വരുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് Okay. Now, 3x1 plus 12x2 greater than or equal to 36. That is this line origin is greater than the whole like this. So the arrow goes like this. Arrow goes like this. Okay. Arrow goes like this. Now 20x1 plus 10x2 greater than or equal to 100. Which is that one 20x1 E line. E line. Now E line is another. But okay. ഈ ലൈൻ വരുന്നത് ഇവിടെയാണ് 20x1 ഇങ്ങനെ മാറി വരച്ചു ഓക്കെ 20x1 ഇവിടെ 20x1 okay
അപ്പോൾ ഇതിന്റെ കോമൺ റീജിയൻ വരുന്നത് എവിടെയായിരിക്കും? The common region will be മൂന്നും കൂടെ പാസ് ചെയ്യുന്ന റീജിയൻ ഏതാണ്? Common region വരുന്നത് you can see here ഈ ഭാഗം ഈ common region വരില്ല, ഈ ലൈനിന്റെ പുറകില് ഇത് മൂന്നും വരുന്നത് ഈ ഭാഗത്താണ് വരുന്നത്. I will shade that lines. I will shade it. Okay. So when I shade it, it will become like this. മൂന്ന് ലൈനും കൂടെ വരുന്ന റീജിയൻ ആണ് ഇത്. See, this is the region. മൂന്നും കൂടെ വരുന്നത്. അപ്പോ what do you have here? You have here okay. So the ഇത് ഇപ്പൊ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ബൗണ്ടഡ് അല്ല ഇത്. ഈ റീജിയൻ ഇങ്ങനെ അങ്ങ് പോവുകയാണ് മുകളിലേക്ക്. ബൗണ്ട് ചെയ്ത് നമ്മൾ ക്ലോസ് ടു റീജിയൻ കിട്ടുന്നില്ല. ഫീസിബിൾ റീജിയൻ, നമ്മുടെ ഫീസിബിൾ റീജിയൻ ഇതാണ്. പക്ഷെ ഇത് അൺബൗണ്ടഡ് ആണ് ഫീസിബിൾ റീജിയൻ. ബിക്കോസ് ജസ്റ്റ് അൺബൗണ്ടഡ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ കിടക്കുക, മുകളിലേക്ക് അവിടെ വരെയും പോവാം, ഇൻഫിനിറ്റി ആയിട്ട് പോവാം. ദിസ് ഇസ് അൺബൗണ്ടഡ്. Unbounded. Actually, this is unbounded region. But since the problem is minimization ആയതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ റീജിയന്റെ ഏറ്റവും അടിയിലുള്ള ഭാഗങ്ങളായിരിക്കും അതിന്റെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരിക. മിനിമം ആയതുകൊണ്ട് ഈ ഭാഗത്തായിരിക്കും ആൻസർ. മാക്സിമം ആയിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല, ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും ആയിരിക്കും കിടക്കുക. If the problem was maximization, ഇത് അൺബൗണ്ടഡ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും ആയിരിക്കും ഇൻഫിനിറ്റി വരെ പോയിന്റ് ആവാം, നമുക്ക് അറിയില്ല. ഇങ്ങനെ എല്ലാം കൂടെ ചേരുന്ന ഒരു പോയിന്റ് ഇതാണ്. ഓക്കെ, എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇത് മിനിമൈസേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് we can take the lower part of the feasible region. So the first point is A. This is the first point. You have the second point here, B. This is C, and this is D. This is D. So you have here 4 points. Because it is minimization, we can take like that. So we will see the points here. Point A, the value, it is 0 and 18. Whereas B namakariilla, because B it lies on 2 lines. C namakariilla, it lies on 2 lines. It lies on 2 lines. And D is 12,0. 12,0. Okay, so we can say that the value of B you have to find. B lies on the line, these 2 lines, that is 20x1 plus 10x2. 20x1 I have made a slight mistake here. Shading into the sound. Okay, here it is. That is 20x1, which is a line. B line. That is 20x1 and 3x2. And D lies on
This one and this one. B lies on 36x1 and 20x2. Okay, so that's right. B lies on a line will complete die. B line another E line. E line or another 36x1 plus 6x2 equal to 108, and the second line is this one, which is that line 20x1. So 20x1 plus 10x2 equal to 100. So you solve it and then you get okay. So solve it. You multiply this one with 5. You multiply this one with 3 and multiply this one with 5. Okay. Now, I will tell you. Solve the value is 120x1. You get 120x1 equal to 120x1 equal to 240. So x1 equal to 240 divided by 120, which is equal to 2. Now you put that value 2 in the equation. Ma'am, 6 and 10 which is the pore. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള നോക്കിക്കോ 6 ഉം 10 ഏതാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. ഒരു കോമൺ ആയിട്ട് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് കിട്ടണം, അത്രേ ഉള്ളൂ. ഇതിന് 6 ഉണ്ട്, ഇതിന് 10 ഉണ്ട് അല്ലേ? നോ പ്രോബ്ലം. അപ്പൊ 60x2 വരും. സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ശരിയാവും. ഏതാണെങ്കിലും ഇത് തന്നെയല്ലേ കിട്ടുക, x1 2 അല്ലേ കിട്ടുന്നത്. x1 2 ആണ് കിട്ടുക. ഇനി x1 ന്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഇടാം. 20x1 plus 10 into 2 equal to 100. So this is 20x1 plus 20 equal to 100. So 20x1 equal to 80. 100 minus 20 equal to 80. 100 minus 20 equal to 80. Somebody said something. Okay. Now x1 is equal to 80 divided by 20 is equal to 4. So you get 2 and 4. x2 in the value 2, x1 in the value 4 is 2. You get 4 and 2. Get 4 and 2. Okay. Right. Solve here. Then last class you multiply the first one with 5 and the second one with 3. So multiply multiply 36 into 5 plus 60 into 5, then 108 into 5. So we have 30. At the equation 3 on the multiply here. So 3 into 20, 10 into 3 plus 100. 100 into 3. We have 30 into minus 30x2 minus 7. So we have value x1 in the value. x1 in the value number 2 x1 in the value 2 Did I do wrong? x1 is equal to 2. x1 is equal to 2 and x2 equal to 4. But I didn't teach it. x1 is x1 ആണ് നമുക്ക് 2 കിട്ടുന്നത്. x1 2 കിട്ടും. x1 ആണ് 2 കിട്ടുന്നത്. So 20 into 2 plus 10x2 equal to 100. So 40 plus 10x2 equal to 100. So 10x2 equal to 60. x2 equal to 6. x2 equal to 6. ഞാൻ നേരത്തെ ഒന്ന് ചെറിയ മിസ്റ്റേക്ക് വരുത്തി. x2 equal to 6. x2 equal to 6.
x2 equal to 6. നേരത്തെ x1 ആണ് കിട്ടിയത്. You got 120, x1 equal to 240, x1 equal to x1 is equal to 240 divided by 120, which is equal to 2. That's substituting the x1 into these values, you get x2 equal to 6. So you got 1 point, B. Now to get C. Now C lies on which point? C, E line. E line is 3x1 plus 2x2 is equal to 36. 2x2 equal to 36. The second line is the E line, 20 line. 20x1 plus 10x2 equal to 100. Now multiply the first one with 20. Multiply the first one with 20 for 40 and multiply the second one with 3. Second one with 3. So you get 60x1 plus 40x2 equal to 12 into the 6, 720. Just tell me if I'm wrong. Now multiply with this also. 60x1 plus 30x2 equal to 300. This is what you get. This is subtract here and the subtract here. You get 10x2 equal to 2 and 420. So x2 equal to 42. x2 equal to 42. Ma'am, why 240 ആണ്? ഏതാണ് 240? 60x plus 240y equal to 720 ആണ്. 60 ഇതോ? അപ്പോൾ ഇതിന്റെ വാല്യൂ ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. 3x1 അല്ലേ? അപ്പോൾ ഇത് 12x2 ആണ് അല്ലേ? ആ. അപ്പോൾ 12x2. ഞാൻ ഇവിടെ ടൈം വരച്ചപ്പോൾ കാണുന്നത് this is 12x2. So this is 240. So this will become 2 to the 4, 4 to the 8. Okay, 240. So you have 210. 210. So x2 is equal to 420 divided by 210. 210. So x2 is equal to 2. x2 is equal to 2. Okay? Because I line vector 3x1 plus 2x2 that is 12x2. Okay, so x2 is 2. x2 the value നമുക്ക് കിട്ടി. ഇനി x1 ന്റെ value കണ്ടുപിടിക്കണം. x1 നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. So this will be ഏതിലെങ്കിലും ഇടുക. നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഇടാം 20x1 plus 10x2 equal to 100. So 20x1 plus 10 into 2. 10 into 2 is 20 equal to 100. So 20x1 equal to 80. x1 equal to 80 divided by 20, which is equal to 4. So you got the value 4. x1 400. So you got all the points. I will stop with this one. I know the time is. So you got all the points. Rub this. Now we find the value of z. Z in the value കണ്ടുപിടിക്കുക. ഓരോന്ന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് z ന്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുക. z ന്റെ വാല്യൂ ആദ്യത്തെ വെച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ you get, I will just write the values. With 0 and 18, the z value is 720. Z is equal to 2 and 6, the value is 280. With 4 and 2, the value is 160. 12 and 0, the value is 240. 240. Z the value is 80. Since it is minimum,
മിനിമം ആയതുകൊണ്ട് ഇതിന്റെ അകത്ത് ഏറ്റവും മിനിമം വാല്യൂ എടുക്കുക, ദാറ്റ് ഇസ് z is equal to 160. Z is equal to 160. So z is equal to 160 is minimum for the point C with x1 equal to 4 and x2 equal to 2. Okay. Minimization നമ്മൾ ഇതുവരെ ചെയ്തില്ല, അപ്പോൾ മിനിമം വാല്യൂ ആണ് എടുക്കേണ്ടത്. മിനിമം വാല്യൂ ഇസ് 160. നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഇത്രയും മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ഇവിടെ നമുക്കൊരു ബൗണ്ടഡ് റീജിയൻ, ബൗണ്ടഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കംപ്ലീറ്റ് ഒരു ക്ലോസ്ഡ് റീജിയൻ കിട്ടുന്നില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിനെ അൺബൗണ്ടഡ് ആണ്, ഫീസിബിൾ റീജിയൻ തന്നെ, പക്ഷെ അൺബൗണ്ടഡ് ആണ്, ഞാൻ അങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കാം. If this problem was maximum, നമുക്ക് ഇതിന്റെ റിസൾട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല. We say it is an unbounded, it has unbounded solution. ഈ പ്രോബ്ലത്തിന് നമ്മൾ മാക്സിമം ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കാര്യം ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിന്റെ അൺബൗണ്ടഡ് സൊല്യൂഷൻ എന്നാണ് പറയുക. സിൻസ് ഇറ്റ് ഇസ് മിനിമം, ഈ റീജിയന്റെ ഒരു ഭാഗത്തിന്റെ ഏറ്റവും അടിയത്തെ ഭാഗമായിരിക്കും അതിന്റെ റിസൾട്ട്സ് ആയിട്ട് വരിക. മുകളിലേക്ക് മാക്സിമം കൂടിയേ വരുള്ളൂ. നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 018 എന്ന് വന്നപ്പോഴത്തേക്കും കൂടുതലാണ് 720, 12 വന്നപ്പോഴത്തേക്കും 240, ഓക്കെ 26 വന്നപ്പോഴത്തേക്കും യു ഹാവ് 280, ഏറ്റവും കുറവ് 42-നൊക്കെയാണ് വരുന്നത്. സോ ഇങ്ങോട്ട് വാല്യൂ 12-ന്റെ അവിടെയും 18-ന്റെ അവിടേക്കൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ ഭാഗത്തേക്ക് കൂടുമ്പോൾ അതിന്റെ വാല്യൂസ് കൂടുകയാണ്. നമുക്ക് മിനിമം ആയതുകൊണ്ട് we can get one of these values as a minimum value. Okay, so this is feasible region unbounded, but since it is minimum, we get the values from one of these points. Okay, so that is all for today. I hope you understood. ഇന്നിപ്പോ നമ്മൾ എത്ര എണ്ണം ചെയ്തായിരുന്നു? ഇന്നിപ്പോ നമ്മൾ 2 എണ്ണമാണോ 3 എണ്ണമാണോ ചെയ്തേ? 2 എണ്ണേ ചെയ്തുള്ളൂ അല്ലേ? Actually 2 എണ്ണേ ചെയ്തുള്ളൂ. Actually we had to do 5 എണ്ണം ചെയ്യാനുണ്ടായിരുന്നു. അതാണ് ഞാൻ ക്ലാസ് എടുക്കാനുണ്ടായിരുന്നു. You need to do more. 3 more you have to do. So that is all. I hope you understood. Doubt ഉള്ളവർ നോക്കി ചെയ്യുക. ഇന്ന് കുറേ പേര് ലീവാണ്. ഈ പ്രോബ്ലംസ് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക. ഓക്കെ, 11:30. ഫാസ്റ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു അരമണിക്കൂറിലൊക്കെ ചെയ്യാം. വൃത്തിക്ക് വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ അരമണിക്കൂറിലൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഡൗട്ട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ആർക്കെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? ഡൗട്ട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? മിസ്, ഫീസിബിൾ റീജിയൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിൽ കുറച്ച് ഡൗട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഫീസിബിൾ റീജിയൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ, ആ ഫീസിബിൾ റീജിയൻ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, നമ്മൾ ആരോസ് വരച്ചു നോക്കുക. ഇപ്പൊ ഈ ലൈൻ എടുക്കുക. അതായത് ഇഫ് യു ഹാവ് ലൈൻ ലൈക്ക് ദിസ്, നമ്മുടെ ലൈൻ ഇങ്ങനെ, പിന്നെ നമുക്ക് വന്നു വരണം ഇങ്ങനെ, ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ലൈനെങ്കിൽ, ഈ ഫസ്റ്റ് ലൈനിന്റെ ഗ്രേറ്റർ ആണെങ്കിൽ ഈ ലൈൻ എടുക്കുക. ദിസ് ഇസ് എ ഫസ്റ്റ് ലൈൻ. ഗ്രേറ്റർ ആണെങ്കിൽ ഒറിജിൻ വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എളുപ്പമാണ് മുകളിലേക്ക്, ലെസ് ആണെങ്കിൽ താഴേക്ക്. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് അത് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ യു ടേക്ക് സം പോയിന്റ് അബവ് ഓർ ബിലോ ദ ലൈൻ. ഈ ലൈനിന്റെ സം പോയിന്റ് മാർക്ക്, അതിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് x1 x2 കണ്ടുപിടിക്കുക. അത് ഇട്ട് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഏത് റീജിയൻ ആണ്. സോ ഇതാണ് അതിന്റെ റീജിയൻ വരുന്നത്. ഓക്കെ, ഈ ലൈനിന്റെ റീജിയൻ. ഇനി ഈ ലൈനിന്റെ എടുക്കുക. ഈ ലൈൻ ഗ്രേറ്റർ ആണെങ്കിൽ ഒറിജിന്റെ അവേ ഫ്രം ദ ഒറിജിൻ. ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ അതിന് I do like this. Okay. ഇനി അടുത്ത ലൈൻ ഏതായിരുന്നു? അടുത്ത ലൈൻ ഇതാണ്. ഇത്. ഓക്കെ, ആ ലൈനിന് നമ്മൾ ഗ്രേറ്റർ ആണെങ്കിൽ വീണ്ടും ഇതെല്ലാം കൂടെ നിങ്ങൾ വരച്ച് നോക്കിയാലേ നിങ്ങൾക്ക് അത് പറ്റുള്ളൂ. ഇങ്ങനെയാണ് വരിക. ഈ 3 സിമ്പിളും കൂടെ ഉള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് അതിന്റെ റീജിയൻ ആയിട്ട് വരിക. 3 സിമ്പിളും കൂടെ ഉള്ളത്. അപ്പൊ 3 സിമ്പിളും കൂടെ വരുന്നത് ഈ ഭാഗത്താണ്.
വേറെ കളർ ചോക്ക് ഇല്ലാതായിപ്പോയി എനിക്ക്. മൂന്നും കൂടെ വരുന്നത് ഈ ഭാഗത്തായിട്ട് വരും. ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങനെയായിട്ട് വരും. അപ്പൊ അതായിരിക്കും ഫീസിബിൾ. ഇതിന്റെ മുകളിൽ ഈ ഭാഗത്ത് നമുക്ക് സ്റ്റാർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇവിടെ സ്റ്റാറും ഈ കേർവ്ഡ് ലൈനും ഉള്ളൂ, ടിക്കില്ല. ഇവിടെ മൂന്നും ഉള്ളത് ഈ ഭാഗത്താണ്. ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ റീജിയൻ ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുക, റീജിയൻ മുകളിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുക. ദിസ് ഇസ് അൺബൗണ്ടഡ് റീജിയൻ. ഇപ്പൊ എവിടെ ഏത് പോയിന്റ് എടുത്താലും നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഫീസിബിൾ സൊല്യൂഷൻ കിട്ടും. അൺബൗണ്ടഡ് ആണ്. ബട്ട് മിനിമം ആണെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ടേക്ക് ദീസ് വാല്യൂസ് ആസ് ദ പോയിന്റ്സ്. മാക്സിമം ആണെങ്കിൽ യു കനോട്ട് ടേക്ക്, യു ഡു നോട്ട് നോ, ബിക്കോസ് മാക്സിമം ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലായിരിക്കും. ഇറ്റ് ഇസ് ഇൻഫിനിറ്റ്, യു ഡു നോട്ട് നോ. ടീന യെസ് മാം, ക്ലിയർ ആയി. നിങ്ങളത് വരച്ചു നോക്കുക കേട്ടോ. എനിക്കിത് ഈ ബോർഡില് ഇറ്റ് ഇസ് ഡിഫിക്കൽട്ട് ഫോർ മീ ടു ഷോ ഇറ്റ്. ഓക്കെ, ഞാൻ നിങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ stmarysbakteri@ac.in കുറച്ച് നോട്ട്സും കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് ഒക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യും. ORന്റെ ഒക്കെ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പ്രീവിയസ് ഇയേഴ്സ്. അത് നിങ്ങൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക. അപ്പൊ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എടുത്ത് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുക, റിലേറ്റഡ് പോർഷന്റെ പ്രോബ്ലംസ് എടുത്ത് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുക. തിയറി വേണം. ഇന്നലെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിരുന്നു തിയറി എഴുതാൻ. ഗ്രാഫിക്കൽ പാർട്ടിന്റെ എഴുതിയെടുത്തു എല്ലാവരും? ഗ്രാഫിക്കൽ പാർട്ടിന്റെ തിയറി എഴുതിയെടുത്തായിരുന്നോ? The steps for finding a graphical solution. A question ചോദിക്കും, what are the steps? The graphical method is a method for solving linear programming problem where only two variables are involved. In that, first convert all the inequality constraints to equalities, substitute values and find the points, 2 points, so that each constraint can be represented as a line on the graph, and then find the feasible region. From the feasible region, find the points. By substituting those points in the objective function, you get either maximum or minimum value. That's theory ആയിട്ട് എഴുതേണ്ടി വരും. ഓക്കെ, ഇത് മനസ്സിലാക്കിയാൽ, ഈ പ്രോബ്ലം മനസ്സിലാക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ സെന്റൻസിൽ എഴുതാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അപ്പൊ അത് എഴുതിയെടുക്കാൻ നോട്ടില്ല കേട്ടോ. എല്ലാവർക്കും ഡൗട്ട് കഴിഞ്ഞു തോന്നുന്നു. ഇനി വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ. Okay, can I stop now? Do you have any more doubts? Ansam in the means what? You do not understand or you do understand or? എനിക്കൊക്കെ മനസ്സിലാവുന്ന ഭാഷയിൽ എഴുതണം കേട്ടോ. അൻസാം, ഞാനൊക്കെ ഓൾഡ് ചെയ്യാം. നിങ്ങളുടെ പോലെ എന്നൊന്നും പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവില്ല. ഓക്കെ, proper English I need, proper Malayalam. Madi, yes, no. Okay, no. Mansilai, no, can they read? I can't understand what is E and all. Okay. Can I stop now then? Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Yes. Thank you.